surrounded by lush outdoor spaces providing a serene environment for the patients and their attendants to sit down while waiting for the appointment. The outpatient department of the hospital is a haven of medical expertise and patient care, located on the ground and first floor of the building. The facility offers more than 90 consultations, examinations, and procedure rooms available for patients. A wide range of specialties, including cardiology, pediatric cardiology, cardiac surgery, electrophysiology, heart failure, and transplant, among others, are available. Patients can be assured of comprehensive care in a convenient location, eliminating the need for multiple hospital visits. Some waiting areas adjacent to consultant rooms where the preliminary assessments are done. The consultant rooms are designed to provide confidence and privacy to the patients, while the modern furnishing ensures that all the tools and equipment are available. All the allied services, such as ECG, blood testing, are available on site. The radiology department at the hospital is a marvel of modern medicine, utilizing state-of-the-art technology to provide rapid and accurate diagnosis for patients in need. From MRIs to CT scans, X-rays to ultrasounds. Upstairs, the hospital's first and second floors house a suite of 16 operating rooms, providing the highest level of surgical care to patients in need. And with a hybrid theatre on site, the hospital can offer advanced procedures to patients that were previously unavailable. After surgery, patients are transported to the first and second floor post-surgical ICU rooms for observation and recovery. There are a total of 33 patient wards across 3 patient towers, which are interconnected by a 30-foot corridor that services all levels of the wards. The placement of the corridor on the western side of the building ensures that patients are not uncomfortable due to harsh summer sun. In addition, the corridor serves as a convenient pathway for transporting goods, medical equipment, and patients to other areas of the hospital. Automated guided vehicles, or AGVs, traverse the hospital corridors, transporting medical supplies and equipment to various patient areas. The pneumatic tube system, a network of tubes that transport laboratory samples, pharmaceuticals, and medical documents. The building management system, with full integration, allows the hospital to monitor and control all of its systems, including heating, ventilation, and air conditioning, in a centralized manner, ensuring that the hospital environment is always optimal for patients and staff. Finally, the automated drug dispensing system ensures that medications are dispensed accurately, quickly, and securely. Together, these innovative technologies, combined with the hospital's state-of-the-art facilities and compassionate staff, provide patients with the highest level of care in a safe and efficient environment. The stunning auditorium, located between the main hospital and administration block, is a sight to behold. The tranquil setting, complete with water features and lush landscaping, is a welcome retreat for up to 2,000 attendees. Control Center is perhaps the most crucial part of the administration block, responsible for monitoring all activities in the hospital and satellite centers. The new research center will position Pakistan and the province of Sindh as leading contributors to medical research, unlocking new discoveries and addressing some of the remaining mysteries of medical science. The government of Sindh has taken it upon itself to ensure that this right is upheld for every citizen. Let us take a moment to express our gratitude to the government of Sindh. May their efforts continue to be blessed. Next, I'm going to call upon our Executive Director, Dr. Nadeem Qamar. Dr. Nadeem Qamar is personally mentor to me, and he trained and practiced at the top institute in the US, but returned to Pakistan to serve this country. And NICVD will not be in its current shape without his leadership. Dr. Nadeem. There is my presentation. Assalamu alaikum, Chairman Bilawal Bhutto Saab, Honorable Chief Minister, Janab Murad Ali Shah, Honorable Minister of Health, the Honorable diplomats, parliamentarians, and People's Party workers, and my colleagues. Assalamu alaikum. Presentation. Okay, like that. Okay, so we are here today for groundbreaking ceremony of Zulfikar Ali Bhutto Institute of Cardiovascular Diseases. As we all know, it's a 1,200 bedded hospital. It will have state-of-the-art services
all the services that are provided anywhere in the world in the field of cardiovascular disease will be provided. We will also have a comprehensive research facility where local research will be done according to our disease patterns. We will also have a nursing school so that we can train our nurses. You know, there is a lot of demand for nurses all over the world, so we would like to produce our own indigenous nurses. Next slide, please. Okay, so NICVD now is the world's largest cardiac healthcare system, and we are 10 hospitals, and we have 34 chest pain units all across the province of Sindh. I do not think that there is another cardiac hospital network anywhere in the world. Next, please. So this is the distribution. As we all know, there are satellite centers. There's Karachi is our main hub. Then we have 9 satellite centers, and everybody is aware. And we have 24 chest pain units, out of which 17 are in Karachi alone. Next slide, please. Next slide, please. If you look at the statistics of our patients, in 2015 there were only 600,000, almost 600,000 patients that were seen in NICVD. Today, we see 2.26 million patients we saw in the year 2022. And we saw 2.3 million patients in the year 2019. There was a little dip because of the COVID. Next slide, please. All this treatment, ladies and gentlemen, is free of cost. And thank you to our chairman, Bilawal Bhutto. Thank you to the mission of Zulfikar Ali Bhutto. Nare Bhutto! Nare Bhutto! Jiye jiye! Sada jiye! Next slide, please. This is the mission of our Qaid-e-Awam Zulfikar Ali Bhutto, and it's been executed by his grandson, Chairman Bilawal Bhutto. Next slide, please. I must also appreciate the efforts of our Honorable Chief Minister, Murad Ali Shah, who has absolutely not left any stone unturned to help NICVD built up to this level. So this is just a statistics of how many procedures we have done. We have done 147,000 angioplasties in 5 years, 23,000 open heart surgeries. These are numbers that are not known anywhere in the world. Next slide, please. Okay, primary PCI, let me tell you what a primary PCI is. A patient has a heart attack, he comes in. Now the treatment is that a patient having a heart attack has to be taken to the angiography lab called the cath lab, and a stent has to be put in his artery. Karachi center alone, ladies and gentlemen, is the world's largest single hospital center for primary angioplasty. Single largest center. दुनिया में कहीं भी आप रशिया, चाइना, अमेरिका कहीं चले जाएं, इतनी प्राइमरी एंजियोप्लास्टियाँ कोई नहीं करता. NICVD ने 5 साल में 92,477 प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की हैं. ये रिकॉर्ड है. ये इस फ्री ट्रीटमेंट का रिजल्ट है. एंजियोप्लास्टी हार्ट अटैक पेशेंट में ज़िंदगी बचाती है. इट सेव्स लाइफ. नेक्स्ट प्लीज़. ये हमारे सेटेलाइट सेंटर्स हैं. आपको सबको पता है सक्खर, लाड़काना, टंडो मोहम्मद खान, नवाबशाह, सेवन, हैदराबाद, खैरपुर. मिट्टी में भी हम स्टेंट डालते हैं. जो आते हैं थरकोल में एंग्रो के वर्कर, चाइनीज़, उनकी भी एंजियोप्लास्टी हमारे लड़के करते हैं. 24 घंटे करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़. ये पॉइंट इन केस है सक्खर NICVD. एक वक्त में हमारे कुची शाह साहब ने कहा था कि ये यूरोप जैसा अस्पताल है. मैं आज शर्त लगाता हूँ, कोई मुझे यूरोप में कार्डियक हॉस्पिटल सक्खर NICVD के साथ दिखा दे, मैं इस्तीफा दे दूँगा. आज मेरे दोस्त इधर बैठे हुए हैं, अमेरिका में काम करने वाले 4 कार्डियोलॉजिस्ट गुज़श्ता 1 साल में उन्होंने NICVD में आए हैं, अपनी प्रैक्टिस छोड़कर NICVD ज्वाइन किया है. और ये हमारी लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं जिसने उनको कन्विंस किया, और हमारे काम और एफर्ट ने उनको कन्विंस किया कि अपनी प्रैक्टिस छोड़कर NICVD ज्वाइन करें.
आज वो दौर है, सारे लोग कह रहे हैं पाकिस्तान छोड़ दो। ये लोग यहाँ आए हैं, 4 अमेरिकन बेस्ड प्रैक्टिसिंग कार्डियोलॉजिस्ट ने NICVD ज्वाइन किया है विद इन द लास्ट 1 ईयर। एक ये सोहेल खान बैठा हुआ है स्टेज पर, यूटा से आया है, प्रैक्टिसिंग कार्डियोलॉजिस्ट फ्रॉम यूटा, ज्वाइन NICVD। नेक्स्ट प्लीज। ऐसा अस्पताल दिखा दें यूरोप में कहीं। ये हमारा चेस्ट पेन यूनिट का प्रोग्राम बहुत ही नोवेल है, दुनिया का वाहिद प्रोग्राम है। मेरे डिप्लोमेट्स जो भाई बैठे हैं, प्लीज़ गौर से कीजिए। इफ़ यू कैन रीप्रोड्यूस प्रोग्राम दिस सेव्स लाइव्स। These are 40-foot containers that are parked under flyovers. There is a trained cardiologist, a nurse, and it's fully equipped. It's got defibrillator and everything, ECG. When a patient comes in, he's evaluated by a cardiologist. ECG is taken. If they are having a heart attack, then they started the treatment right there and then. And then they're transported to NICVD or whichever closest hospital for an angioplasty to save their lives. 1 million patients have been seen by these chest pain units. 1 million. Out of which 22,000 were such that were having heart attacks. This is a novel program. And nobody in the world has a program like this. We have saved 22,000 lives in the province of Sindh only through these chest pain units. Next, please. These are different chest pain units in different parts of Karachi. Next, please. We also have chest pain units in other cities of the province. Next, please. So, like I said, 1 million patients almost have been seen. 22,000 plus lives have been saved by these chest pain units. This is a program that we are going to write up a lot in our medical journals, because the whole world would like to copy this program. Next, please. Next, please. We also give a lot of importance to pediatric patients. See, pediatric patients are the poorest of the poor. ये उन गरीब माओं के बच्चे होते हैं जिनको खुराक नहीं मिलती सही, या उनकी रहने सहने का तरीका ऐसा होता है, बार बार रिपीटेड प्रेगनेंसी की वजह से इन बच्चों में सुराख हो जाते हैं दिल के अंदर, और इनका काम हम इतना डेडिकेटेड करते हैं। हमने 426,000 patients have been treated with pediatric cardiac surgeries and pediatric interventions in NICVD and its satellite center. Next, please. This was NICVD Karachi. This number is from the satellite centers. We have, Mr. Chairman, we have the capacity to treat every patient with congenital heart disease in Pakistan. We have the capacity. We have the manpower. We have every resources. We can treat every child. Doesn't matter he's coming from KPK, he's coming from Punjab, he's coming from Gilgit-Baltistan, everywhere we can. Next slide, please. This is a building. This is a 150-bedded hospital that is under construction. That is dedicated for peds. This program, inshallah, should be ready soon. Next, please. Another novel thing that we have started is stroke, treatment of stroke. Those patients, जिन लोग मरीजों को फालिज हो जाता है, stroke होता है, if they come in within the first 4 to 6 hours of having a stroke, we can do intervention. We can go in with the catheters, remove the clot, and they return to normal. This is a program I'm very proud of. Currently, we are only doing in Karachi, but inshallah in 6 months' time, maybe before that, once our CT scanners arrive for Sakhar and Tando Muhammad Khan, this will be done throughout the province. This is a fantastic program. Next, please. We also treat patients from all over Pakistan. We have these statistics, next slide, where we show that we treat patients from Azad Kashmir, Balochistan, GB, KPK, Punjab. So we have treated about 800,000 patients from outer province. Next slide, please. Future plans. Next slide, please. Okay, so this hospital that we are seeing, foundation stone is being laid. This is the future of NICVD. It will be, inshallah, the best in the world. Next, please. Next 5 years, we'll be focused on research and publications, because we have done so many cases. And we just need to capitalize on that. We need to publish data, we need to show the world, and we need to be leaders for the world when it comes to cardiology and cardiovascular diseases. Next, please.
After completing this hospital, I can guarantee you this will be the best center in the world. People will not go to Cleveland Clinic. People will come to NICVD for any cardiac ailment. Next, please. Okay, I just want to over here acknowledge the help that we have received over the years. Our former Chief Minister Syed Qaim Ali Shah, late Dr. Sikandar Mahendro, who was our Health Minister, Dr. Azra Fazal, who is our current Health Minister, and my friend Barrister Murtaza Wahab, who has always been with us through thick and thin. He is always there. I also want to acknowledge two of our MNAs, Syed Khurshid Shah, who owns NICVD Sakhar. Anything that NICVD Sakhar needs, Khurshid Shah is available 24/7. And that is why this is such a well-functioning satellite center. Similarly, Naveed Qamar Saab, same thing, exactly same. 24/7 they are available. That is why these are the two best performing satellite centers. All the MNAs sitting here, MPAs, if you want a good hospital, you got to own it. You got to be involved in it. This is the only way it will become good. Otherwise, and thank you very much. I finished with that. Thank you so much. Thank you, Dr. Nadeem. That was a very passionate talk, and we can all feel and sense your passion for this institute. So just imagine you are a 35 years old rickshaw driver, and you literally live from meal to meal. You don't have money for the next day. और आपको रात को 2 बजे आपको फालिज हो जाता है. आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, वो आपसे कहते हैं 8-10 लाख रुपए. यार 8-10 लाख रुपए मेरे पास नहीं होते कैश. How can I go to a private hospital and get it done? And after stroke, your life is not the same. Either you die or you are disabled for the rest of your life. और ऐसी कंडीशन में there is a center कि आप जाते हैं वहाँ पे कैश काउंटर नहीं है ER में, and they do your procedure 8 to 10 lakh rupee procedure for free. तो ये सिर्फ आप उस इंसान की ज़िंदगी नहीं बचाते. अब this person who's at the prime of his earning age 35-40, उस पर उसके छोटे बच्चे डिपेंडेंट होते हैं, उसके बूढ़े माँ बाप डिपेंडेंट होते हैं, उस पर उसकी जिस बहन की जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई वो होती है डिपेंडेंट. And this was one person because of health issues can go into a poverty cycle. So this is what NICVD for you. NICVD is a miracle for the city of Karachi. Our next speaker is the Health Minister Azra Pecheho. She's a great supporter of NICVD, a great supporter of women empowerment, women and child health. And she's been a friend of NICVD for many, many years. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Indeed a great pleasure today to inaugurate the Zulfikar Ali Bhutto ICVD, which will be a milestone in health in the coming years. This is going to be a green hospital, an eco-friendly hospital, and will serve the people of Sindh free of cost. And I hope that it is not only going to be a blessing for everyone here, but people from all over Pakistan will come here and be treated for all ailments related to the heart. When I started working in pediatric cardiology, I remember there was no pediatric surgeon who could do, and we had an adult surgeon who had a long list of adult patients who he had to treat, and the children were the last persons, they were the last people on the list of his surgery. So children with congenital ailments, there are almost 3% congenital ailments in Pakistan because of consanguineous marriages. And this now has been turned around, and we have dedicated pediatric surgeons now doing cardiac surgery for congenital diseases. And that's why, as you saw, now we are going to establish a pediatric cardiac unit in NICVD, and I'm sure it will go a long way. The grey structure is ready. It has to go through a finishing process, and hopefully within a couple of years it will be fully functional and will give the best state-of-the-art pediatric surgery services to the people of Karachi and the whole of Sindh and the whole of Pakistan.
So really speaking, I hope that we all join hands and support this effort of the Sindh government and the People's Party government to create better facilities for health, which is the right of the people of the Sindh province. And with that, I would say thank you, Dr. Nadeem Qamar, for all the efforts that you've taken. I'll thank the Chief Minister for his assistance, help, whenever possible, financial, because he's the finance minister, also opened pockets for this services and for this hospital. And Bilawal Bhutto for his vision and his leadership that he has given us to bring this forth for the people of Sindh. I thank everyone here. G.A. Bhutto. Thank you, Ms. Minister. Just trying to piggyback on what you just said about a child. I still remember a year and a half ago, there was a kid who was referred to me, was a distant relative, 1 year old. And after crying, he would turn blue. So he had this big hole in his heart. And this kid was referred to me from Balochistan. Without surgery, most likely this patient would have died. But he came to NICVD and their surgery was done for free. What if this kid grows out to become a researcher or a doctor? So this is the impact of NICVD. It not only caters to the Sindh, but the whole Pakistan. It's in a true sense, it is a national institute. ये बिल्कुल जो है कौमी इदारा है. Our next speaker is our Chief Minister Murad Ali Shah Saab, again a great supporter and friend of NICVD. A lot of people don't know he has double masters from Stanford University, but like Azra Pechio, who left her practice to serve in public services, Murad Ali Shah also returned to Pakistan and serving the nation. Mr. Chief Minister. Bismillahirrahmanirrahim. Chairman Pakistan People's Party, Janab Bilawal Bhutto Zardari Sahab, Sadar Pakistan People's Party Sindh, Nisar Ahmed Khodo Sahab, Qadir Patel Sahab, Federal Minister Health, Dr. Azra Pechuo Sahiba, Provincial Minister Health, Dr. Nadeem Qamar, यहाँ मेरे सामने बैठे हुए सूबाई उज़रा, कौमी असम्बली के मेंबरान, सेनेट के मेंबरान, सूबाई असम्बली के मेंबरान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स और जो सारे दोस्त इधर आए हैं इस पुरवकार तकरीब में, आप सबको अस्सलाम वालेकुम. जी.ए. भुट्टो. चेयरमैन साहब बहुत शुक्रगुजार हैं. आपने कहा था कि कोशिश कि आप कहते हैं कि जी मुझे जब कोई मंसूबा मुकम्मल हो जाए कोई उसके इफ्तिताह पे ले जाए, ग्राउंड ब्रेकिंग पे ना ले जाए, लेकिन ये एक ऐसा मंसूबा है जो हमने हुकूमत सिंध ने अपने बानी चेयरमैन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम पे बना रहे हैं. और इंशाअल्लाह ताला जैसे कि आपको डॉक्टर अज़रा ने, डॉक्टर नदीम कमर ने बताया, ये दुनिया की सबसे बड़ी दिल की अस्पताल होगी. तो इस पे इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग पे आपका आना बनता था और हम शुक्रगुजार हैं कि आपने ये फ़ैसला किया कि आज आप आए. अस्पताल के बारे में तो आपको डॉक्टर नदीम कमर ने बता दिया. 1200 बेड का स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल, और ये तकरीबन अगर देखें तो ऐसी जगह पे सिचुएटेड है कि हर तरफ से जो आपकी गुंजान आबादी है उनके करीब पड़ता है. और ज़रूर जैसे ये बनेगा इसके एक्सेस के और बेहतर तरीके हम बनाएंगे ताकि लोग इधर जल्दी से पहुंच सकें. और इंशाअल्लाह ताला
میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا اس کی قیمت یا لاگت 23 ارب روپے بتا رہے ہیں، اماؤنٹ بہت بڑا ہے. انہوں نے کہا جی ہم اس کو 5 سال میں ختم کریں گے، لیکن 5 سال نہیں، میں ڈاکٹر صاحب سے کہوں گا جتنا جلدی کر سکیں پیسے اویلیبل کرنا حکومت سندھ کا کام ہے. انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اس صوبے میں رہے گی، اور جو ادارہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نام پہ تو ہم پیٹ کاٹ کے بھی اپنا وہ پیسے اویلیبل کریں گے. ہم پیسے بالکل دیں گے، آپ نے اس کو جلدی بنانا ہے تاکہ اس ملک کے لوگ، اس صوبے کے لوگ، اس شہر کے لوگ اس منصوبے سے مستفید ہو سکیں. زیادہ وقت نہیں لوں گا، آپ سب چیئرمین صاحب کو سننے کے لیے ادھر آئیں. لیکن ہیلتھ کا منصوبہ ہے تو ہیلتھ کے حوالے سے حکومت سندھ کی کچھ انٹرونشنز جو پچھلے 3-4 سالوں کی ہیں وہ میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں. ہمارے جو ادارے، اور ادھر قادر پٹیل صاحب بیٹھے، ابھی تک میں بتاؤں وہ جو 3 اسپتال ہیں جس میں NICVD بھی شامل ہے، NICVD، NICH اور JPMC، جو ابھی تک وفاق جو ہے واپس ہمارے حوالے نہیں کر رہی. ہر فائنل ہو گیا ہے. میں قادر سے کہوں گا، یہ سامنے مرتضیٰ بیٹھے، ان کو میں نے کہا ہے جا کے اسلام آباد میں بیٹھے. قادر صاحب یہ آپ آج کراچی آئیں، آج آئیں، اس کے بعد ہم آپ کو انٹری کنٹرول لسٹ پہ لگائیں گے. آپ کراچی نہیں آ سکیں گے اگر یہ آپ واپس نہیں کریں گے. یہ ایئرپورٹ پہ بندے کھڑے کر دیں گے، ہم اندر کر دیں گے آپ کو. یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. اور میں نے اس سلسلے میں ابھی بھی وزیر اعظم سے بات کی ہے اور ان کو کہا ہے صرف تھوڑے سے پش کی ضرورت ہے، یہ ہو جائے گا، سارا تقریباً کمپلیٹ ہو گیا ہے. JPMC کے اندر جو ہمارا ریڈیولوجی کا ہے اسپتال، پچھلے 5 سالوں میں یہاں 38,000 کے کینسر پیشنٹ کا علاج ہو چکا ہے. 38,000. 2 سائبر نائف جن میں 17,330 لوگوں کا علاج ہو چکا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی سال اس حکومت کے ٹینیور ختم ہونے سے پہلے تیسری سائبر نائف، ہم نے پیسے سارے دے دیے ہیں، وہ بھی آرڈر ہوگی اور تیسری سائبر نائف بھی وہاں آ جائے گی. اس کے علاوہ سرجیکل کمپلیکس، بلاول صاحب آپ نے خود اس کا افتتاح کیا ہے. وہ سرجیکل کمپلیکس یہ پچھلے 3 سال میں 4 سال میں بنایا، اور پچھلے سال بلاول صاحب نے اس کا افتتاح کیا ہے. JPMC میں پاکستان کے 167 سٹیز سے لوگ علاج کرانے ابھی تک آئے ہیں، اور 18,000 ریڈیو سرجری سیشنز کمپلیٹ ہو چکے ہیں. پھر آپ آ جائیں SIUT پہ، سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹ، سب سے بڑا ڈائلسس سینٹر، 380 ڈائلسس مشینز ایک ہی جگہ پہ، اور روزانہ 1350 ڈائلسس سیشنز ہوتے ہیں. لارجسٹ ٹرانسپلانٹ سینٹر ابھی تک 6,844 کڈنی ٹرانسپلانٹس یہاں پہ ہو چکے ہیں SIUT میں. اور بہت ساری چیزیں آپ آگے نکل جائیں. ہماری چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے ساتھ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہم کام کر رہے ہیں، 95 گورنمنٹ آف سندھ ہاسپٹلس میں کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں. اور اس وقت ہم یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ پورے سندھ میں کہیں پہ بھی ایک بچے کو اگر ایمرجنسی کیئر کی ضرورت ہے تو وہ چائلڈ لائف کا سپورٹڈ اسپتال 30 منٹ دور اس سے ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم نے کر کے دکھایا، اور کئی ہزاروں لاکھوں بچوں کی زندگیاں اس کی وجہ سے بچی ہیں. گمبٹ آپ چلے جائیں، اس وقت تک 756 لیور ٹرانسپلانٹس وہاں ہو چکے ہیں. 146 کڈنی ٹرانسپلانٹس، 101 کارنیا ٹرانسپلانٹس، 43 بون میرو ٹرانسپلانٹ جو ایئر کی امپلانٹس ہوتے ہیں، 142 وہ 2,446 کینسر پیشنٹس گیما نائف کے ذریعے ٹریٹ ہو چکے ہیں. اور اس وقت تک تقریباً 2 لاکھ پیشنٹس پچھلے 2 سال میں جو پیر عبد القادر شاہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز گمبٹ ہے وہاں پہ ٹریٹ ہوئے. اور انشاءاللہ تعالیٰ چیئرمین صاحب آپ کو ہم جلد تکلیف دیں گے کہ وہاں ہم نے لنگ کینسر
کہ جو علاج ہوتا ہے وہ بھی تیار ہے اور ہم انتظار آپ سے ٹائم لیں گے کہ اس کا جلد افتتاح کریں. یہ تو کچھ ہے. اس کے بعد PPHI کے ساتھ مل کے ہم نے پورے سندھ میں جو ہمارے اسپتال ہیں وہ چل رہے ہیں, اور اس وقت 675 ہیلتھ فیسلٹیز سولرائزڈ ہوئی ہیں. ہم بجلی استعمال نہیں کرتے, اور 315 بیسک ہیلتھ یونٹس کو ہم BHU پلس یعنی جو 24 گھنٹے چلتے ہیں اس میں کنورٹ کر چکے ہیں. یہ ہیلتھ کے شعبے میں ہماری خدمات ہیں جو حکومت سندھ کی, اور اس میں چیئرمین صاحب خاص طور پہ ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے, اس لیے کہ آپ جس طریقے سے ہمیں ڈائریکٹ کرتے ہیں, جس طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں, اور جس طریقے سے ہم سے حساب کتاب لیتے ہیں لوگوں کی ہیلتھ فیسلٹیز کے حوالے سے, اس نے ہمیں اپنے ٹوز پہ رکھا ہوا ہے, اور یہ سب ہم کر سکیں. یہ اسپتال انشاءاللہ تعالی جیسے ہم نے بتایا, سب سے بڑا وہ ڈاکٹر ندیم کہہ رہے تھے کہ خورشید شاہ صاحب اون کرتے ہیں, اتنا اون کرتے ہیں کہ 2 سال انہوں نے اس کو ٹھہرا بھی دیا تھا ادھر اسپتال میں. تو یہ ایسے نہیں کرنا, ہم سب اون کریں گے, لیکن یہ مطلب نہیں کہ آپ ہمیں ادھر داخل کر دیں. تو ایسے کام نہیں. اور میں سب سے کہوں گا کہ جہاں جہاں یہ اسپتال ہے, اور یہ اب اسپتال کراچی شہر میں کورنگی میں ہو رہا ہے, یہاں ہمارے کورنگی کے پارٹی کے ورکرز بھی موجود ہیں, ہمارے کراچی کے MNAs MPs بھی موجود ہیں. اس کو آپ اپنا اسپتال سمجھیے گا. انشاءاللہ تعالی یہ آپ کا اسپتال ہوگا, اس دعا کے ساتھ کہ آپ کو کبھی اس کی ضرورت نہ پڑے, لیکن لوگوں کو ادھر جو اس علاقے کے لوگ ہیں سب سے پہلے ان کا حق بنے گا کہ یہاں علاج ہو ان کا. اور انشاءاللہ تعالی یہ اسپتال پورے پاکستان کے لوگوں کو کیٹر فور کرے گا. میں شکر گزار ہوں NICVD کا کہ انہوں نے ہمیں پش کر کے, یہ اصل میں شروعات اس طریقے سے ہوئی تھی کہ جب ہمارا جھگڑا چل رہا تھا وفاق سے, اور وہ روز ہمیں کہتے تھے کہ ہم NICVD آپ سے واپس لے لیتے ہیں, تو ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر حضرہ, ہم سب ساتھ مل کے بیٹھے, ہم نے کہا یار ان کو لے لینے تو, ہم اپنا کیوں نہیں اسپتال بنا لیں, جتنا ہم اس پہ خرچہ کر رہے ہیں, جتنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. تو وہ اس سے شروع ہوا, اور انشاءاللہ تعالی یہ سندھ حکومت اور پاکستان کے لیے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک فخر کی بات ہوگی کہ دنیا کا سب سے بڑا دل کا اسپتال پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کے دارالخلافہ کراچی میں بنا رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کامیاب کریں گے. میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں, سب ادھر آئیں اور یہ سارے ورکرز بیٹھے ہیں. جس شخصیت پہ اس اسپتال کا نام دیا جا رہا ہے اس کے لیے ایک نعرہ لگاؤں گا. میں کہہ رہا ہوں جو پیچھے, میں لگاؤں گا بھائی صبر, جو پیچھے بیٹھے ہیں اور آگے جو ہمارے منسٹر صاحبان اور MNA, اور میں کہوں گا اسٹیج پہ بھی جو سب بیٹھے ہیں, اس نعرے میں میرا ساتھ دیں تاکہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نام جو ہمیشہ انشاءاللہ تعالی زندہ رہے گا, یہ اسپتال بھی ہمیشہ اس طریقے سے خدمت کرتا رہے گا. نعرہ بھٹو. بہت شکریہ جی. اب میں دعوت دوں گا ہمارے ہر دل عزیز چیئرمین, ہمارے دلوں کی دھڑکن چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کو کہ وہ آ کے اپنے خیال. نعرہ بھٹو, نعرہ بھٹو, جیے جیے سدا جیے, جیے جیے سدا جیے, جیے جیے سدا.